Question number 2. Why was Banquo, in question number 2, why was Banquo doubtful and troubled about the promise? Hmm. So why was Banquo doubtful and troubled? So Banquo was doubtful. Why Banquo was doubtful? Because of the two reasons. First reason ki? First reason, already, as you said, already Duncan is a king in Scotland, right? So how is it possible that Macbeth will be the king of Scotland on the one hand, and on the other hand, Banquo's son will be the king of Scotland, right? It was said Banquo's son will be the king of Scotland. कॉर्डर लिखा Okay, okay. Banquo's son will be the Thane of Cawdor. है. Read out the section. Read out what was the promise given to Banquo's son. Read out that place. Yeah. Read out. And thus the first words of the old witch had already come to Macbeth, said softly to Banquo, "Do you hope your children will be the kings?" Yes, Promise your children will be the king. है. It is stated, na? Yeah. So you see then. First, there are the two reasons of Banquo being doubtful and troubled. When the witches promised that Macbeth will be three witches given the three different promises, right? है. So, according to the first promise, Macbeth will be the Thane of Glamis, right? है. This was the first promise. And according to the second promise, Macbeth will be the Thane of Cawdor, right? And Yes. in the third promise, the third witch said, Macbeth will be the king of Scotland. Clear? है. So these three promises were given to Macbeth accordingly by the three different witches. So when the third promise was said, then Banquo became much confused and doubtful about, because you see, on the one hand, already there is a king of Scotland, Duncan, right? है. So how is it possible that Macbeth will further be the king of Scotland, and next after this, Banquo's son will be the king of Scotland, right? Yes. Already the king of Scotland, Duncan, is existing, is alive there, right? Yeah. Yeah. So why? Why? How is it possible that Macbeth will be the king of Scotland and Banquo's son will be the king of Scotland? Obviously, before they will be the kings of Scotland, Duncan will have to leave the position by anyhow. That can be by death, right? है. This is why Banquo was an intelligent, general in the army of Duncan. This is why this idea, this thought was ongoing into Banquo's mind. So this was the first reason. Clear? Yes. So what did I say for Banquo's doubtfulness and trouble? There Uh, are the two reasons, right? yes. First reason is that there is already a King Duncan, right? Yes. So how that Macbeth and Banquo's son will be the King of Scotland? So before before the promise will be truth, the Duncan will have to leave his position by anyhow. That can be by death, right? Yeah. So if Duncan dies, then Macbeth will be the king of Scotland. And then said, Banquo's son will be the king of Scotland. Then Macbeth have to die, right? Yes. So you understand, it's a kind of plan. It's a kind of plan by the instrument of darkness. Who are the instrument of darkness? Three witches are the instruments of darkness. They promised accordingly. That means they tried to waive the murders, right? They है. tried to cultivate the murder on the land of Scotland. First murder will be the murder of Duncan. Second murder will be the murder of Macbeth. Then the son of Banquo will be the king of Scotland, right? है. Otherwise, it is not possible. This idea was working.
this idea was going on into the mind of Banquo, because Banquo is not a foolish, not an idiot, right? He is an intelligent general in the army. You understand the first reason of Banquo being confused, doubtful, troubled? Yeah, but Cordon is also stated. Two reasons I will say. Cawdor is already stated, but Cawdor has been taken into the prison because of his betrayal. So if Cawdor is arrested, if Cawdor is taken into prison, then obviously this title will be given to Macbeth. This is quite natural. But third promise to become the king of Scotland is unbelievable promise. Cannot be true, right? Huh. This is why I said there are the two reasons of Banquo being doubtful and troubled. First reason I said already Duncan is the king of Scotland. Clear? Then Yes. how could it be possible Macbeth will be the king of Scotland? So before Macbeth will be the king of Scotland, Duncan will have to die or will have to leave the Scotland, leave the position in the Scotland, right? And Yes. next, if it happens, then death will happen, and then Banquo's son will be the king of Scotland. So when Banquo's son will be the king of Scotland? After the death of Macbeth? Yes. After the departure of Macbeth. So you see, there are the two departures, two deaths are symbolized. First, death of Duncan, then the Macbeth will be the king. Secondly, the death of Macbeth, then the son of Banquo will be the king of Scotland, right? Yes. So in this way, this first idea is talking about a serial murder, a serial killing, right? Yeah. This is the doubt. This is the first reason of Banquo being doubtful. Clear? Okay. And second reason, reason number two, while why Banquo was doubtful and troubled. Second reason is that Macbeth was whispering, right? Yes. Macbeth was whispering. eh? Macbeth was talking to himself, right? Yes. And this was realized by Banquo. This was realized by Banquo because Banquo was there, and Macbeth said a few statements aside, right? Aside means you understand, নিজেকে নিজে বলা একা একা এক পাশে, Huh. right? Huh. From the drama, from the other characters. So you see here the second reason of Banquo being doubtful and troubled. Second reason is that Macbeth was whispering and Macbeth was talking to himself, right? So Yes. when Macbeth was whispering and talking to himself aside, then Banquo realized something wrong is going to happen in Scotland. Clear? Yes. Because anything wrong can be committed by Macbeth. But Even the assassination was suspected. The assassination was imagined by Banquo, and this assassination will be done by Macbeth. This was imagined. This was imagined that the assassination will be done by Macbeth. This was imagined by Banquo. Clear? yes. So these are the two reasons you have to state in your answer to describe about why Banquo was doubtful and troubled. Clear? Okay. And already in the first questions answers, you said the three promises to Macbeth. First promise to become Two there. three promises. Two. Two promises. Yeah. Nonsense. Three promises were given here at meeting on the heath. What are the two promises? Question is asking about the two promises, right? Yes. Yes. Question is asking about the two promises, but three promises were done by the three witches, right? Yeah. 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 The first witch promised that Macbeth will be the Thane of Glamis, right? Huh. And second promise, the second witch said that Macbeth will be the Thane of Huh. Cawdor, right? Huh. And in the third promise, the third witch said that Macbeth will be the king of Scotland. So three promises were done by the three different witches, right? Yes. Clear? Yes. Yes. And number two is clear? The Yeah. cause of Banquo's doubt and trouble? Yes. 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 Okay, very good. Then move on to the next page. You see the question number three. Whom did Lady Macbeth plan to blame for Duncan's death? This is a very easy question. Uh, Say, those bodyguards who were bodyguards. Is no there any reference to bodyguards no or the those guards in guards. front of the guards in front of Duncan's room in the castle of Macbeth, right? Yeah. Yeah. So, whom Lady Macbeth blamed to? Actually, Lady Macbeth blamed to the guards, Macbeth blamed the the guards guards in front of Duncan's room. room
in the castle of Macbeth, right? হ্যাঁ, Next, you see in the question number 3, the next question, what did, alcohol, yes, what did she give them to make sure they would not wake up night, right? হ্যাঁ, Wake up that night. So, what was given to the guards? alcohol, Alcohol, right? You will say alcohol. This is not fair to say alcohol. Wine, wine, wine. wine, Yes, you will say what was given? wine, Yes, wine. Wine was given, right? yeah, yeah, So, what was given? wine, Wine. Wine was given. It is a kind of liquor that will intoxicate the body and mind, right? So, yeah, wine is a liquor on that time given by Lady Macbeth to the guards, and a function of this liquor, this wine, is to intoxicate body and mind. Clear? intoxic, Yes, intoxicate. That means your body and mind will have no normal action, okay, right? You understand this? So what I'm trying to explain. So when the wine was given by Lady Macbeth to the guards, the function of wine was to intoxicate body and mind. When your body is intoxicated, then you cannot move. You yes, cannot move. You have to go to sleep, right? yes, yes, And when your mind is intoxicated, then you cannot imagine anything in reality. You cannot think of reality. You cannot think of happen in drunkard situation, right? What happened in drunkard situation, you cannot imagine. You cannot think when your mind is intoxicated. Clear? yeah, So, what was given to the guards? Wine was given to the guards. What was the function of the wine? Function of the wine was to intoxicate body and mind. When body is intoxicated, then the guards cannot move. They had to sleep, right? হ্যাঁ, And when body mind is intoxicated, the guards are unable to think of the reality, unable to think of the happening around them. Clear? হ্যাঁ, Okay, next you come to the question number 4. What did Macbeth see at the feast? What did Macbeth see at the feast which frightened him so much? It is talking about, it is being talked about, you see, Banquo's ghost, right? হ্যাঁ, Yes, ghost of what Banquo, right? did see at the feast, Ghost of Banquo, yes. So, what did Macbeth see at the yeah, first which frightened him so much? What did he see? uh, Ghost of Banquo, right? yes, So it was a banquet scene after Macbeth, being the king of Scotland, being elected the king of Scotland. due to hallucination, Yes, yes, obviously that. But you see what who appeared there? You have to say the ghost of bank, Banquo appeared in the banquet scene, in the feast after the Macbeth being king of Scotland, being elected to be the king of Scotland. There was a feast or banquet scene. In that feast or banquet scene, ghost of Banquo appeared. At the same time, you have to make it clear that a ghost of Banquo appeared means by William, a ghost of Banquo appeared in the feast, in the banquet scene. That means it was a way to confess. Hmm. It was a way to confess crime, right? So yeah, you try to understand there was actually no real ghost in the banquet scene. In the banquet scene, there was no real ghost, no, but Macbeth can see. Macbeth could see the ghost of Banquo. That means Macbeth's mind was guilty mind. Macbeth was guilty of crime, guilty of assassination, guilty of political murder. Clear? So, in order to confess, so in order to make Macbeth confess his own guilty of crime, this ghost of Banquo yes, is appeared in the banquet scene by William Shakespeare. So, what was the reason William Shakespeare appeared ghost of Banquo in banquet scene or feast? Because it is Macbeth's strategy in the writing or in weaving the drama, in composing the drama. It was Macbeth's strategy how to uh, make Macbeth confess his guilty crime, confess his guilty of crime. Clear? yeah, So what did I say? Was there? So in the question, Macbeth said at first which frightened. Okay. So who frightened Macbeth? So ghost of Banquo frightened Macbeth. Clear? Ghost of Banquo. So yes, ghost of Banquo frightened Macbeth. So really, there was the appearance of ghost of Banquo. So you have to say no. There was no actual or real appearance of the ghost of Banquo in the banquet scene.
but it was the playwright's strategy how to make the character confess the guilty of crime. Clear? Yes. তার মানে এখানে ঘোস্ট অফ ব্যাংককে অ্যাপিয়ার করার অর্থ হচ্ছে ওই যে চরিত্রটা রয়েছে ম্যাকবেথ, ওই ম্যাকবেথ যেন তার নিজের অপরাধকে কনফেস করে, স্বীকার করে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য অ্যাসেম্বলি, রাইট? ক্লিয়ার? Yeah. But হোয়াট ইজ বাট? সেটা তো বুঝলাম, বাট There was no real ghost because nobody can see the ghost of Banquo. Nobody can see the ghost of Banquo except Macbeth. So why Macbeth was able to see the ghost of Banquo? Because Macbeth had guilty mind. Macbeth was guilty of the crime that was working inside Macbeth's mind. এটাও তো ধরে যে This is why he had been scared. দ্যাট ব্যাংকো এই কি জানো ডানকান শুধু ম্যাকবেথকে দেখা দিয়েছে। That is not possible. That you have human eye, I have human eye. All the members in the assembly, in the feast, in the banquet scene, they have their human eyes, physical eyes, right? Yes. So Macbeth can see the ghost of Banquo with his physical eye. Why is it not possible that other members will be able to see the ghost of Banquo? Why? You just imagine. No, it is not possible for any ghost, হ্যাঁ, যে particularly একজনের চোখে দেখা দেবে। Clear? হ্যাঁ। What is able to be seen, that means what can be seen, so যেটা দেখা যায়, যেটাকে দেখা যেতে পারে, সেটা সবাই দেখতে পাবে, এটাই কোয়াইট ন্যাচারাল। ক্লিয়ার? বাট এখানে ঘোস্ট অফ ব্যাংকো অ্যাপিয়ার হয়ে ওখানে ব্যাংকোয়েট সিন বা ফিস্টে ম্যাকবেথকে ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল। ঠিক আছে? তো এর অর্থ এটাই বোঝাচ্ছে যে ম্যাকবেথ হ্যাড গিল্টি মাইন্ড, তার গিল্টি মাইন্ড, তার যে গিল্টি অফ ক্রাইম সেইটাকে কনফেস করানোর জন্য ডেলিভারেটলি এখানে ঘোস্ট অফ ব্যাংকোকে অ্যাপিয়ার করেছেন প্লে রাইট উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। ক্লিয়ার? এটাই হচ্ছে মেন পারপাস, মেন উদ্দেশ্য অফ দ্য প্লে রাইট, টু অ্যাপিয়ার দ্য ঘোস্ট অফ ব্যাংকো। ঘোস্ট অফ ব্যাংকোকে অ্যাপিয়ার করানোর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই, ম্যাকবেথকে দিয়ে তার অপরাধকে স্বীকার করা। ক্লিয়ার? এইটা তোমাকে অ্যান্সারে লিখতে হবে, তবেই ভালো নম্বর পাবে, নাহলে আদৌ পাবে না। ক্লিয়ার? Yes. Next, in number 5 you see, At the second meeting on the heath, the witches promised Macbeth two things. Say what they were. explain why Macbeth was deceived by false hopes. Yes. So first you have to say the promises, right? Yeah. The first promises Two was two promises were given. that, Two promises were given. হ্যাঁ, Okay. Let me read out the question. At their second meeting on the heath, the witches promised Macbeth two things. Okay, yes, two things were promised. So first thing you say, also the already written in the text. yeah, no son of mother's womb. No, this was the second promise. আচ্ছা, the first promise was that ওই তো ওই বাগানের ডালপালা, You see, জঙ্গলের ডালপালাগুলো যখন নিজের you দিকে see, নিয়ে আসছে। you see on the in the text. প্রথম তো ওটা ছিল, But you have to read accordingly. Already it is written on the text. Rightly you have to write in the examination. Have you found? no, Yes, I have got it in page number 9. 96, Page number 93. In page number 93. You see, first promise and second promise. Got it? first promise শুরুতে আছে, is it in the beginning? Wait. Yes, it is in the beginning, possibly. I'm finding it out. I found the second promise, that you need not fear the power of man. No man born of a woman can harm Macbeth. This was the second promise. And first promise, আরে আমি এমনি বলছি,
মানে যখন জঙ্গলের জঙ্গলের ডালপালাগুলো উঁচুর দিকে উঠে যাবে এরকম সামথিং লাইক দিস ওয়াজ দেয়ার। Okay. Um, you see, Macbeth shall never be conquered. Okay, this was the first promise. First promise was this. হ্যাঁ তাহলে ঠিক বলেছিলাম আই You সেড। need not fear of man. No man born of a woman can harm Macbeth. Yes, this is the first promise. This is the first promise. Yeah, yes. ইয়া And second promise, you see, Macbeth shall never conquered until great Barmenood to high Dunsane Hill shall come against. This is the second promise. Promise number two. Clear? These ইয়েস two promises were done by the second meeting of Macbeth with the witches. Clear? So ইয়া when Macbeth became so much confused after murdering so many people in Scotland, still he was confused and he suspected something. This is why he suspected about his position. This is why he went to the three witches to get the next happening in his life. So then the witches said the two things. First thing is that you need not fear the power of man. No man born of a woman can harm Macbeth, right? ইয়েস And in the second promise, it is stated Macbeth shall never be conquered until great Barmenood hide and sign hill shall come against him. Clear? হ্যাঁ These two promises were given. So, in the first promise, in the first thing, it is stated that এমন কোনো মানুষ নেই যাকে নারী জন্ম দিয়েছে যে তোমাকে হত্যা করতে পারবে, সামথিং লাইক দিস ইজ দ্য আইডিয়া। তো এরকম তো কোনো মানুষই নেই না যাকে হ্যাঁ উম, জন্ম দিয়েছে। কে জন্ম দিয়েছে? মেয়ে জন্ম দিয়েছে, তো প্রত্যেককেই তো একটা মহিলাই জন্ম দেয়, তাই না? যার ফলে মহিলাহীন মানুষ জন্মেছে এরকম তো হতে পারে না, যার ফলে নিশ্চয়ই কেউই আমাকে মারতে পারবে না। হ্যাঁ, দিস ওয়াজ দ্য আইডিয়া অফ ম্যাকবেথ। ক্লিয়ার? ইয়েস In the story, this is the idea of Macbeth in the play, and here Macbeth was wrong because here the witches was riddling, right? It was a kind of riddle, ধাঁধা। হুম, এটা ইয়েস রিডেলের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে। থ্রি উইচেস বলেছে রিডেলের মধ্য দিয়ে। প্রথমটাও রিডেলের মধ্য দিয়ে বলেছে, আর দ্বিতীয়টাও রিডেলের মধ্য দিয়ে বলেছে। প্রথমটা কিভাবে রিডেলের মধ্য দিয়ে বলেছে? ধাঁধার মধ্য দিয়ে, গুগলির মধ্য দিয়ে বলেছে। কিভাবে? অ্যাকচুয়ালি it is talking about no normal delivery, right? কিন্তু কেটে, হ্যাঁ, জন্ম দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেটা কার ক্ষেত্রে ঘটেছিল? ম্যাকডাফের ক্ষেত্রে। কে হত্যা করেছিল লাস্টে ম্যাকবেথকে? হু কিল্ড ম্যাকবেথ ফাইনালি? হু কিল্ড ম্যাকবেথ ফাইনালি? Macbeth was killed uh, by the eldest son of Banquo. Are you sure? Yeah, whose name is uh, Okay, না okay, we will get it clear later. So first you see the, ম্যাকডাফটা কি? wait, first you see the two things, it is clear, stated by the three witches in the second meeting. Yeah, it's second data কি? What is the second one? First one, you need not fear the power of man. No man born of a woman can harm Macbeth, right? And Yes, second was Macbeth shall never conquered until great Barmenood hide unsign hill shall come against him. Clear? yeah, This is the second one. And your confusion was about Macbeth's death. How Macbeth uh, died. Wait. Yes, you see in this page, page number 97. Hmm? Page number 97, see. You can despair of that magic, answered Macduff. I shall not, born in ordinary way. Right? That means I shall not born by normal delivery. I was taken from my mother's womb before the time was due for my birth. Clear? So yes, I was born untimely. That means I was not born according to the date. According to the date, because every pregnant mother has date of delivery, right? So, yeah, but my date of delivery expired, and after that I was taken out from my mother's womb. Clear? yes, So you understand this, huh? And then Macbeth knew that the three witches had deceived him all along. He cursed them bitterly, then and lost both hope and courage for a moment. I will not fight with you, he cried to Macduff. Clear? yeah, Then surrender, coward, said Macduff scornfully, and we will make a show of you to everyone and tell them what
cruel, evil, may you are. At these words, Macbeth recovered his courage and cried, I will not surrender to kiss the ground before young Malcolm's feet. Because Malcolm will be the king, right? Yeah. And be cursed by the common people. Lay on, Macduff, and cursed be he who first cries, hold enough. In the fight that followed, Macbeth was killed, and his strange, unhappy life came to an end. Malcolm was crowned King of Scotland, and Macduff was made Earl as a reward for his faith service to his king. So you see, who killed? Actually, here Macbeth was killed by Macduff. Here, Malcolm did not kill Macbeth. You see, the witches promised that no one, witches কি প্রমিস করেছিল যে if a man is there born by no woman can kill you, right? Yeah. তো এমন কোনো মানুষ যাকে কোনো মহিলা জন্ম দেয়নি সে যদি থাকে তাহলে সে তোমাকে হত্যা করতে পারে, ক্লিয়ার? সো Yes. ইট ইজ আ কাইন্ড অফ রিডেল বাই দ্য থ্রি উইচেস। ধাঁধা ছিল থ্রি উইচেসের দ্বারা। তার মানে থ্রি উইচেস বলতে চেয়েছে দ্য ম্যান হু ওয়াজ নট বর্ন বাই নর্মাল ডেলিভারি, ক্লিয়ার, Yeah. সে তোমাকে হত্যা করতে পারবে। সো এখানে অলরেডি ম্যাকডা বলছে এই স্ট্যান্ডাতে, দেখো ইন পেজ নাম্বার 97 দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্ডা কি বলেছে যে আই ওয়াজ নট বর্ন ইন অর্ডিনারি ওয়ে, আই ওয়াজ নট বর্ন ইন অর্ডিনারি ওয়ে, ক্লিয়ার? Yeah. I was not born in ordinary way. That means I had no normal delivery. Clear? I was not born by any normal delivery. That means the delivery date of Macduff, when Macduff was in his mother's womb, then delivery date was expired. Then Macduff was taken out from mother's womb directly by cutting his mother's womb, obviously, right? মায়ের পেট Yes. কেটে সরাসরি ওকে বের করে নেওয়া হয়েছিল। So Macbeth had no normal delivery. Macbeth was not born by normal delivery. Clear? You understand the riddle? Yes. This Yes. is why Macbeth can kill. Sorry, Macduff. Yes, Macduff. Macduff was not born by normal delivery. This is why Macduff can kill Macbeth. Yes. থ্রি উইচেস বলেছিল যে কোনো পুরুষ নেই যাকে মহিলা জন্ম দিয়েছিস তোমাকে হত্যা করতে পারে। তো এমন কোনো মানুষ আছে যাকে মহিলা জন্ম দেয়নি? হতে পারে কি? এভরিওয়ান ইজ বর্ন বাই ওম্যান, ক্লিয়ার? কিন্তু উইচেসদের বলার অর্থ এটাই ছিল যে কি ছিল, এটা উইচেসের ধাঁধার মধ্যে দিয়ে বলেছে, রিডেলের মধ্যে দিয়ে বলছে নর্মাল ডেলিভারি, বা ডেলিভারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেট অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য নর্মাল ওয়ে, হ্যাঁ, যার হবে সেরকম পুরুষ তোমাকে মারতে পারবে না, ক্লিয়ার? তার মানে কি, যার ডেলিভারিটা ছিল মানে কি বলবো, স্পেসিফিক, অর্ডিনারি ডেলিভারি নয় বা নর্মাল ডেলিভারি নয়, বাই সিজার, বাই কাটিং আউট ফ্রম মাদার্স উম্ব, ক্লিয়ার? তো যখন ম্যাকডাফ বলছে আই ওয়াজ টেকেন আউট ফ্রম মাই মাদার্স উম্ব ডিরেক্টলি, মাই ডেলিভারি ডেট ওয়াজ expired, right? হ্যাঁ। So then you understand how Macduff was born. Macduff was born by no normal way of delivery, clear? This is why according to the witches, Macbeth is a man, sorry, Macduff is a man to kill Macbeth. Yes. আমি বারবার ম্যাকবেথ বলছি, ম্যাকডাফ, হ্যাঁ, ম্যাকডাফকে কিন্তু নর্মাল ডেলিভারি করা হয়নি। ম্যাকডাফের নর্মাল ডেলিভারি হয়নি। ম্যাকডাফ যখন মায়ের পেটে ছিল তখন ওর মায়ের ডেলিভারি ডেট এক্সপায়ার হয়ে গিয়েছিল, মায়ের পেট কেটে সরাসরি ম্যাকডাফকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। তার মানে ম্যাকডাফ ওয়াজ বর্ন বাই নো নর্মাল ওয়ে অফ ডেলিভারি, তাই না? হ্যাঁ। তার মানে কি, এখানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য উইচেস মিলে যাচ্ছে। তার মানে ম্যাকডাফ ওয়াজ বর্ন বাই নো ওমেন, যে কথাটা বলেছিল থ্রি উইচেস, তারা তো রিডেলের মধ্য দিয়ে বলেছিল, তুমি বুঝতে ভুল করেছো, হ্যাঁ। তাই না? তারা বলেছিল এমন কোনো পুরুষ নেই যাকে নারী জন্ম দেয়নি। তো নারী জন্ম দেয়নি এমন কোনো পুরুষ হতে পারে নাকি? প্রত্যেকটা পুরুষকেই নারী জন্ম দিয়েছে, তাই কি না? তার মানে থ্রি উইচেস কি বলতে চাইছে যে রিডেলের মধ্যে দিয়ে এটাই বলতে চাইছে থ্রি উইচেস দে এমন কোনো পুরুষ যার নর্মাল ডেলিভারি হয়নি। তার মানে কি, তার মানে নর্মালি ডেলিভারি হয়নি, ইন দ্য নর্মাল প্রসেস অফ ডেলিভারি ওয়াজ নট বর্ন, এমন কোনো যদি পুরুষ থাকে তাহলে সে তোমাকে হত্যা করতে পারে। সেটা কে এখানে? সেটা ম্যাকডাফ, ক্লিয়ার? Yes. Yes. So Macduff was given birth. Macduff was born not by normal way of delivery. Clear? Yes. তার মানে Macduff can kill Macbeth। এবং এখানে আরো বলা রয়েছে, যখন ইন্টারাকশন চলছে সেখানে দেখবে ম্যাকডাফ বলছে ম্যাকবেথকে, ম্যাকবেথ তখন বুঝে গেছে তাহলে তো আমি থ্রি উইচেসদের দ্বারা ডিসিভড হয়ে গেছি, প্রতারিত হয়ে গেছি, তাই না? হ্যাঁ। তাহলে এখন কি করা যেতে পারে? কিছুই করার নেই, ফাইটিং করা ছাড়া, কি ধরা দেওয়া ছাড়া। ধরা দিলে আমাকে কি করতে হবে? ধরা দিলে আমাকে সেই নিজের অপরাধ স্বীকার করে আমাকে ছোট হতে হবে,
ঠিক আছে, আই হ্যাভ টু সারেন্ডার টু কিস দ্য গ্রাউন্ড অফ বিফোর ম্যালকমস ফিট, হ্যাঁ, এবং লোকেদের কাছে আমাকে ধরা দিতে হবে, তার থেকে যুদ্ধ করে মরা ভালো। তো এক্ষেত্রে এখানে ম্যাকবেথের নিজের স্পিরিট অনেকখানি কমে গিয়েছিল যখন বুঝতে পেরেছিল ও নিজে বিট্রেড হয়ে গেছে, প্রতারিত হয়েছে, বুঝেছো? হ্যাঁ। তখন কি হলো, অটোমেটিক্যালি ম্যাকডাফ ম্যাকবেথকে হত্যা করলো। ক্লিয়ার? ওকে। তাহলে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? ক্লিয়ার অর নট? ইয়া ক্লিয়ার। ওকে, আচ্ছা তাহলে সো ইউ আচ্ছা, হ্যাভ ম্যাকডফ কোন কিংডমের রাজা ছিল? ম্যাকডাফকে একটা উপাধি দিয়েছে, দেখো ওখানে লেখা আছে তো। ননসেন্স, এখানে লেখা রয়েছে, এই যে দেখো, অলরেডি রিটেন, দেখো, ম্যালকম ওয়াজ crowned king of Scotland and Macduff was made the Earl of Fife as হ্যাঁ। reward for his faithful service. Actually Macduff was no king, Macbeth কোনো রাজা ছিল না, ঠিক আছে? কে ম্যাকডাফ কোনো রাজা ছিলেন না। ম্যাকডাফকে তার বিশ্বস্ততার জন্য এই আর্ল অফ ফাইভ যে রিওয়ার্ডটা, এই রিওয়ার্ডটা দেওয়া হয়েছে, আর্ল অফ ফাইভ। ক্লিয়ার? হ্যাঁ। It was rewarded to Macduff for his faithful service to king. Clear? হ্যাঁ। Okay, next question you see. Question number 3 done, 4 done, right? 5 ডান। 5 is also done. হ্যাঁ। Okay, what was the question? Okay, question was thus in the second meeting the two promises given by the witches, right? হুম। The first promise you understand, একটু আগে বললাম, second promise is also clear, right? হ্যাঁ। That means by the two promises Macbeth is deceived by the witches. Clear? ইয়া। I hope I discussed all the questions answers according to your syllabus, according to the Will I text. send the new text? Yes, Will I send the new text? you will send the new text, but this text is not completed. This text is not completed yet because main questions have not been discussed, which are not given in your syllabus, in your text, right? ইয়া। So first question, character of Macbeth, very important. Character of Macbeth. So in the Macbeth, the drama, the tragedy, the play, the revenge tragedy, obviously Macbeth is a revenge tragedy by William Shakespeare. Here the first important question, in the first important question I will discuss the characters. Clear? হ্যাঁ। So in the first important character, the character of Macbeth. Clear? হ্যাঁ। So the character of Macbeth. So when you will write about the character of Macbeth, then how to write, I'm saying. So first the character of Macbeth. On the one hand, you see, first the character of Macbeth. What is the first characteristic of Macbeth? So first, Macbeth is a hero. Clear? Global character. You have to describe Macbeth is a hero. Heroic character. Yes, heroic character. So Macbeth as a character. First you will talk about Macbeth as a hero or protagonist. Clear? So when you were talking about Macbeth as a hero and hero or protagonist, and in the second point you will talk about Macbeth as a villain hero. Clear? So these two characteristics you have to write in two different stanzas together, mixing together. Clear? For example, Macbeth is a hero or protagonist, Macbeth is a villain hero. These two traits of character you have to mingle, you have to mix together logically. Clear? Okay. So how could you do this? First you have to say, in the play Macbeth is a hero, Macbeth is a protagonist, to develop the entire plot. Clear? Yeah. And by this description you are praising Macbeth. Clear? Yeah. You are highlighting the position of Macbeth as a general in the army of Duncan in Scotland. Clear? Yeah. And after that you have to state that Macbeth had downfall because of Hamartia, that changed himself into a villain hero. Clear? So Macbeth became a villain hero because an unbridled ambition was working inside him, that was fired by the prediction of three witches. And when the unbridled ambition in his mind was fired, then Macbeth started to decide the wrong things in his life, like taking wrong decision, like having the moral flaw, that is Hamartia, that became the cause of Macbeth's downfall. Clear?
So how a hero changed into a villain? This is very important. How a hero changed into a villain? You have to state. Clear? হ্যাঁ So how a hero changed into a villain? This is you have to clearly state in your answer in writing about the character of Macbeth. Clear? First, you will talk about Macbeth as a hero. Macbeth as a heroic character is a brave general in the army of Duncan in Scotland. Then why he was a hero, why he was a protagonist, you have to talk about in this writing, right? yes Then how Macbeth changed into a villain? Macbeth was responsible, Macbeth himself was responsible being changed into a villain, or something was responsible to change Macbeth into a villain? You have to logically write this. So I hope, or I think Macbeth was a hero, formerly hero, and Macbeth deserve all the heroic characters according to his approach. Clear? yeah But Macbeth was changed into a villain by his own unbridled ambition inside him. Three witches, appearance of the three witches and their prediction was just to show how there can be an unbridled ambition inside a superhero, inside a heroic character. Clear? yes So heroic character can have a flaw, can have the fault. This is highlighted. A hero can no longer be a hero. A hero cannot be a hero for all the times. A hero can be changed into a villain. In order to show this, it is William Shakespeare's strategy to appear the three witches and to predict the predictions, to change the Macbeth into a villain. Clear? So yes Macbeth himself was changed into a villain. It has been stated in this way that three witches predicted the predictions for Macbeth to change him from hero into a villain. Clear? yes So you have to logically write this. Why Macbeth was changed into a villain? Because Macbeth had unbridled ambition inside him, and this unbridled ambition was was a kind of thing that makes a man to take wrong decision in life, right? okay And this is the moral flaw. Because of the moral flaw, you see the downfall of Macbeth as a hero. Clear? yes Yes, you have to state this in the, yes, downfall, পতন. পতন Yes, নৈতিক ত্রুটির কারণেই ম্যাকবেথের পতন. Clear? So হ্যাঁ this is most important idea to describe the character of Macbeth. And when you are describing this character of Macbeth, in number 2 you will talk about Lady Macbeth. Lady Macbeth. So who were responsible for Macbeth being changed into a villain? Who were responsible for Macbeth being changed into a villain? those three Who were responsible? First, three witches. Clear? হ্যাঁ Number 2, Lady Macbeth. You have to state this in your answer, otherwise you will not get good score. Clear? হ্যাঁ So Macbeth তো আর একা একা ভিলেন হয়ে যায়নি. ম্যাকবেথ ওয়াজ, যদিও ম্যাকবেথের ভিতরে লুকিয়ে থাকা আনব্রিডেড অ্যাম্বিশনের কারণে ম্যাকবেথ ওয়াজ চেঞ্জড ইনটু আ ভিলেন, তার নিজের রং টেকিং ডিসিশনের কারণে, কিন্তু ম্যাকবেথ বারবার ফিরে আসতে চেয়েছিলেন ওই খারাপ কাজ থেকে, তাই কি না? কিন্তু ওকে লেডি ম্যাকবেথ ইন্সপায়ার করেছিল এবং তার পুরুষত্বে ঘা দিয়েছিল, ম্যাসকুলিনিটিতে স্ট্রাইক করেছিল। তাই না? ম্যাকবেথস ম্যাসকুলিনিটি ওয়াজ স্ট্রাক বাই লেডি ম্যাকবেথ। তুমি কি এটা পুরুষ, এটা কি তোমার পুরুষত্ব, তোমার সাহস আছে, সামথিং বলা হয়েছিল, বলে লেডি ম্যাকবেথ কি করেছিল, ম্যাকবেথের পুরুষত্বে, একটা হিরোর পুরুষত্বে আঘাত করেছিল, আঘাত করে একটা পুরুষকে, একটা হিরোকে ভিলেনে কনভার্ট করা হয়েছিল, রাইট? সো এইগুলো যখন বলছো ম্যাকবেথ চেঞ্জ হয়েছিল হিরো থেকে ভিলেনে, এই যে হিরো থেকে ভিলেনে ম্যাকবেথ চেঞ্জ হয়েছিল, এটা বলতে গেলে তোমাকে বলতে হবে যে পয়েন্টগুলো সেগুলো আলোচনা করলাম, আরো বলতে হবে কারা রেসপন্সিবল ছিল, who are responsible for Macbeth being changed from hero into a villain. First you have to talk about the three witches, clear, and their predictions which fired the unbridled ambition inside Macbeth. Clear? And from that time Macbeth's mind started to change. Clear? yes Second responsible idea, second responsible character is the character of Lady Macbeth. Clear? Character of Lady Macbeth. Lady Macbeth was responsible. Why? Lady Macbeth struck the masculinity of Macbeth. Clear? ম্যাকবেথের পুরুষত্বে, অ্যাজ আ ম্যাকবেথ ইজ আ হিরো, অবভিয়াসলি হিরো ইজ আ পুরুষ, পুরুষের পুরুষত্ব রয়েছে, তাতে আঘাত করাটা ঠিক নয়, তাই কি না? তো সেইটা করে ম্যাকবেথকে ফোর্স করেছিল। সো লেডি ম্যাকবেথ ফোর্সড ম্যাকবেথ টু
to commit the crime, to take the way of crime, because she wanted to see her husband as the king of Scotland. Clear? Yeah, yeah. So যখন ম্যাকবেথের ক্যারেক্টারটা ডেসক্রাইব করছে এইভাবে হিরো থেকে ভিলেন, দেন ইউ হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট আনব্রিডেড অ্যাম্বিশন, ইউ হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট Macbeth's wrong decision taking in life, that is moral flaw that causes downfall, and in the same way you have to talk about who are responsible for Macbeth being changed into a villain. ঠিক আছে? হ্যাঁ, Macbeth being changed into a villain, responsible was three witches, and secondly responsible was the character of Lady Macbeth. Clear? yeah, yeah, yeah. This is sufficient. And in the next stanza of character, we will talk about how downfall happened. Clear? Yeah, So that means the final in the third stanza, we will talk about the final issue. Clear? কিভাবে yeah, ম্যাকবেথের ডাউনফল হলো, ম্যাকবেথ ওয়াজ কিল্ড, সেটা বলতে হবে। ক্লিয়ার? yes, এইটা বললেই মোটামুটি ম্যাকবেথের ক্যারেক্টারটাকে সুন্দরভাবে স্কেচ করা যাবে। ক্লিয়ার? okay, আরো কিছু এখানে ইনপুট করতে পারো, ক্যারেক্টারের ডেফিনেশন দিতে পারো। প্লট ইজ ক্যারেক্টার, ক্যারেক্টার ইজ প্লট। ম্যাকবেথ as a protagonist, as a hero character, had significant functional role to the development of the entire plot in the story, in the play Macbeth. Clear? yeah, Next character number 2, character of Lady Macbeth. Character of Lady Macbeth, this is very important. So character of Lady Macbeth, why is important? Because character of Lady Macbeth is responsible to change a hero into a villain. Clear? yeah, Her husband was a hero formerly, who was changed into a villain by the character of Lady Macbeth. And how it was done, you know this, you will write. Clear? okay, And when you will talk, you are talking about Lady Macbeth, you should also say in point number 2, Lady Macbeth is called a beautiful woman. Clear? হ্যাঁ, And a loving woman. It was addressed by Duncan when Duncan appeared in Macbeth's castle, and when Lady Macbeth greeted Duncan, then Duncan blessed her and said that you are a beautiful, nice lady, right? Something like this was talked to by Duncan. Clear? yeah, So when Duncan stated this is William Shakespeare's implication that serpent can be under the flower. So Lady Macbeth, beautiful wife, Lady Macbeth, beautiful woman, but still serpent is under it. Clear? yeah, yeah, Serpent, you understand? yeah, ফুলটাকে দেখছো খুব সুন্দর বাইরে থেকে, কিন্তু তার ভিতরে লুকিয়ে আছে কে? বিষধর সাপ, যে তোমাকে ছোবল দিতে পারে। ক্লিয়ার? yeah, সো যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা কিন্তু রিয়েলিটি হতে পারে না, রিয়েলিটিটা সম্পূর্ণ আলাদাও হতে পারে। ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে ইমপ্লিকেশন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। So reality of Lady Macbeth was that Lady Macbeth was a beautiful wife, beautiful woman, beautiful wife of the hero Macbeth, right? হ্যাঁ, Who deserves love, but there was serpent under it. It was not visible. It was not visible in your physical eyes, but you have to believe that serpent can be under that. Serpent can be under the beauty. Clear? yeah, If it was realized by Duncan, then assassination would not happen, right? yes, Yes. So you understand, I said this text was composed, this drama was composed by William Shakespeare to give awareness to King James in Scotland. I হ্যাঁ, stated in one class about the history of writing this play. Clear? So you want, yes. So you see, then in the description of the character of Lady Macbeth, you will say how she is beautiful, how there is serpent under it, how it happened. You have to talk about this in your answer, right? yes, In the next point, Lady Macbeth's vulnerable condition, Lady Macbeth's vulnerable condition, Lady Macbeth's guilty mind. Clear? হ্যাঁ, How Lady Macbeth herself was responsible for her vulnerable condition. Lady Macbeth herself was responsible for her vulnerable condition, right? হ্যাঁ, Because she made herself vulnerable. Clear? okay, সো ভুল পথে গিয়ে নিজেকে ভালনারেবল, অসুরক্ষিত করে দিয়েছিল। সো সেটা তাকে কি করে? তাকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যায়, রাইট? ফাইনালি সি কমিটেড সুইসাইড। ক্লিয়ার? অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নো রিমেডি অফ হার ডিজিজ, ডক্টর সেড, রাইট? হ্যাঁ, Everyone realized that Lady Macbeth had been suffering from her guilty conscience. Whatever Lady Macbeth has been
talking about in her hallucination, it is Lady Macbeth's confession of her guilty, right? হ্যাঁ Guilty of crime, clear? So Lady Macbeth's death you have to state, Lady Macbeth's vulnerable condition and death you have to state, clear? Then yes you have to state Lady Macbeth's uh, death. Yes, I stated Lady Macbeth's death. How Lady Macbeth died? By committing suicide. You have to state. And okay it was and she herself was responsible for this. Clear? yes And how, as a wife, wrongly lead her husband Macbeth. You have to state it this also. Clear? yes I think this much is sufficient to describe the character of Lady Macbeth. yeah Okay, and next character. These are the two main important characters. Other characters are not important. Other characters can be like characters of other characters এর মধ্যে চলছে নাম্বার 3 তে ধরো ক্যারেক্টার্স অফ ম্যাকডাফ, হ্যাঁ। হ্যাঁ নাম্বার 4 এ হতে পারে ক্যারেক্টার্স অফ ম্যালকম, নাম্বার 5 এ হতে পারে ক্যারেক্টার্স অফ ডানকান। ক্যারেক্টার্স অফ ডানকান ইজ ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, আই উইল টক অ্যাবাউট দিস। ওকে ক্যারেক্টার্স অফ ডানকান। সো হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টার অফ ডানকান? যখন ডানকানের ক্যারেক্টারটা বলবে ডানকান ইজ আ generous king, clear? yes Duncan believed his generals as a general king, এবং কেন জেনারেস কিং? তার কারণ সে তার প্রজাদের বিশ্বাস করতো, তার জেনারেলদের বিশ্বাস করতো, তিনি করতেন বিশ্বাস। এবং শুধু তাই নয়, তিনি প্রত্যেককে তার উপযুক্ত অ্যাওয়ার্ডও দিয়েছেন, তাই কি না? হ্যাঁ এবং শুধু তাই নয়, অ্যাজ আ কিং হি ওয়াজ আ কিন্সম্যান অফ ম্যাকবেথ অ্যান্ড লেডি ম্যাকবেথ, হ্যাঁ। He was a relative. He was in relation with Macbeth and Lady Macbeth, because Macbeth was was because Duncan was Macbeth's uncle, right? In relation with, yes yes yes. And when King Duncan went to Macbeth's castle, then স্বাভাবিকভাবে যখন তোমার বাড়ি অতিথি আসবে, this is your duty to protect your guest, নাকি? So yes when the guest has come to your house, your duty is to protect, give better protection to your guest, তাই কি না? yes better hostility দেওয়া, সেবা শুশ্রূষা দেওয়া, এটা তোমার ডিউটি। Instead of doing this, you are planning to murder him. This is a kind of cruel justice, তাই না? হ্যাঁ এই বিষয়টা বলতে হবে। The king was generous, but it was Lady Macbeth and Macbeth's cruel justice to take the decision to make the plan of murdering him, the King Duncan. Clear? yeah Who is already in relation with them. So and the king রাজার মুখটাকে দেখে তার বাবার মুখের মতো মনে হচ্ছিল কার, লেডি ম্যাকবেথের। সেই Lady- জায়গাটাও একটু বলবে, ঠিক আছে? মারার পরে মারার পরে, এবং এবং তাহলে লেডি ম্যাকবেথ জানতো যে না, মারার সময় এটা মনে হয়েছিল, যখন মারতে মারার গিয়েছিল। পরে এবং মারার সময় তখন তো হতো তাহলে হ্যাঁ, কিন্তু ও তো সেই লোভে মেরে ফেলেছে না। অ্যাকচুয়ালি ম্যাকবেথ ইজ আ ড্রামা হোয়ার এভরিথিং ইজ লেফট আনক্লিয়ার। সেই কারণেই তো ম্যাকবেথ ইজ আ প্রবলেম প্লে। তো আরেকটু বলবে জেনারেস কিং হিসেবে ও বিশ্বাস করেছিলেন এই ডানকান, এবং গিয়েছিলেন জেনারেলের বাড়ি, ম্যাকবেথের বাড়ি। ম্যাকবেথের ডিউটি ছিল ওনাকে প্রোটেকশন দেওয়া, তা না দিয়ে প্ল্যান করেছেন মার্ডার করার, তাই কি না? এটা হচ্ছে আনজাস্টিস, এটা করা ঠিক নয়। তো yes এবং এই এতটুকুই, হ্যাঁ, yes yes কিং ডানকান সম্পর্কে বললেই হবে, ক্লিয়ার? হ্যাঁ বিকজ ডানকানের ক্যারেক্টারটা কিন্তু ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার, এই জন্য বেশি কিছু বলার নেই এখানে, ক্লিয়ার? okay সো দিস আর দ্য ক্যারেক্টারের উপরে কোশ্চেন্স, হ্যাঁ। এবার আমি বলবো ক্যারেক্টার্স দু ধরনের হয় এখানে, যেটা মনে রাখা ভীষণ দরকার, নাহলে অ্যান্সার করতে অসুবিধা হবে। একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার, আর একটা হচ্ছে রাউন্ড ক্যারেক্টার, ক্লিয়ার? হ্যাঁ তো এখানে ফ্ল্যাট ক্যারেক্টারের মধ্যে পাচ্ছি আমরা কাকে? ডানকানকে। ডানকান ইজ আ ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার, ক্লিয়ার? হ্যাঁ Important characters are three, right? Three or four. So if you say four, then Macbeth, Lady Macbeth, Duncan, and Macduff. And if you say five, then it will be Malcolm, right? হ্যাঁ These are the five mainly the important characters. So in flat character division আসছে ডানকান, আসছে ম্যালকম, আসছে, ও আচ্ছা ব্যাংকোর ক্যারেক্টারও রয়েছে, সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, ওটা পরে বলছি। আর এখানে ব্যাংকোর ক্যারেক্টারটাও ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার, ঠিক আছে? তাহলে ডানকানের ক্যারেক্টার, ম্যালকমের ক্যারেক্টার, ব্যাংকোর ক্যারেক্টার, আর ম্যাকডাফের ক্যারেক্টারটাও ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার। সো ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার মানে কি? হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার?
Hmm? Uh, who has Flat character. who don't have much role to play. No. Can have much role, but in the character there will have no change. খারাপ থেকে ভালো হয়ে যাচ্ছে, ভালো থেকে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এই ভালো ডিসিশন নিয়েছে, এই খারাপ ডিসিশন নিয়েছে, there will have no such change, right? Yeah. So this is the idea of being flat character. And what is round character? Round character means এদের চিন্তা ভাবনার অনেক পরিবর্তন হবে. They will have the changes in their thoughts while playing the roles in the drama. Clear? Okay. তো রাউন্ড ক্যারেক্টারের মধ্যে চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন হয় বারবার ধরে, এবং এদের রোলেরও পরিবর্তন হয়। ক্লিয়ার? হ্যাঁ। কখনো খারাপ হচ্ছে, কখনো ভালো হচ্ছে। ক্লিয়ার? খারাপ থেকে ভালো হয়ে যাচ্ছে, ভালো থেকে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এই চেঞ্জেস গুলো হ্যাপেন এই রাউন্ড ক্যারেক্টারের ক্ষেত্রে। সো রাউন্ড ক্যারেক্টারের মধ্যে আমরা পাচ্ছি ম্যাকবেথ, নিঃসন্দেহে। লেডি ম্যাকবেথ, নিঃসন্দেহে রাউন্ড ক্যারেক্টার। ক্লিয়ার? Yes. এরা দুজনে হচ্ছে মোস্টলি রাউন্ড ক্যারেক্টার ইন দ্য স্টোরি ম্যাকবেথ। ক্লিয়ার? Yeah, yeah. এবার যেটা বলবো বলেছিলাম, ছেড়ে গিয়েছিলাম, ব্যাংকো। ক্যারেক্টার অফ ব্যাংকো। ক্যারেক্টার অফ ব্যাংকো কি? ক্যারেক্টার অফ ব্যাংকো নিয়ে যাই বলো, থ্রি উইচেসদের মিটিং থেকে শুরু করে ওর মৃত্যু পর্যন্ত যাই ডিসক্রাইব করো, একটা কথা তোমাকে বলতে হবে, ব্যাংকোস ক্যারেক্টার রিডার্সদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে আ কাইন্ড অফ রং ইজ গোয়িং অন ইনসাইড ম্যাকবেথ, তাই না? হ্যাঁ। কিছু একটা তো ভুল চলছে ম্যাকবেথের মধ্যে, কিছু একটা তো ফ্ল, কিছু একটা তো রং ডিসিশন টেকিং চলছে ম্যাকবেথের মধ্যে। এইটা কিন্তু থ্রি উইচেসদের সঙ্গে মিটিং এর পরে এটা কিন্তু ব্যাংকোর ক্যারেক্টারটা আমাদের বুঝিয়েছে। আরও ব্যাংকোর ক্যারেক্টার ডিসক্রাইব করতে গেলে যেটা মেনলি বলবে সেটা হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স অফ ব্যাংকোস ক্যারেক্টার ইন দ্য ব্যাংকোয়েট সিন। ব্যাংকোয়েট সিন মানে ফিস্ট, হ্যাঁ, ফিস্টের সিন, যেটা ম্যাকবেথ রাজা হওয়ার পরে যে ফিস্টটা হয়েছে, অ্যাসেম্বলি এসছে খেতে, বুঝেছো? হ্যাঁ। ইন দিস ব্যাংকোয়েট সিন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য ক্যারেক্টার অফ ব্যাংকো। ইম্পর্টেন্স কি? একটাই, যে অ্যাপিয়ারেন্স অফ ব্যাংকো অ্যাজ আ ঘোস্ট ইন ব্যাংকোয়েট সিন মিনস টু কনফেস ম্যাকবেথস গিল্টি অফ ক্রাইম ইন ফ্রন্ট অফ অ্যাসেম্বলি, রাইট? সেই হ্যাঁ। সেখান থেকেই তো সবাই বুঝতে পেরেছিল যে ম্যাকবেথই মার্ডার করেছে ডানকানকে, তাই না? হ্যাঁ। হ্যাঁ। এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, যখন ম্যাকবেথের ব্যাংকোর ক্যারেক্টার যখন লিখবে তখন অ্যাপিয়ারেন্স অফ ব্যাংকোস ঘোস্ট এটা লিখবে ইন দ্য ব্যাংকোয়েট সিন। এর মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংকোর ক্রাইমটাকে কনফেস করানো ইন ফ্রন্ট অফ অ্যাসেম্বলি, রাইট? Yeah. Yes. এতটুকুই লিখলে ব্যাংকোয়েট, সরি, এতটুকুই লিখলে ব্যাংকোর ক্যারেক্টারটাকে ডিসক্রাইব করা হবে। ক্লিয়ার? Yeah. নেক্সট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্যাংকোয়েট সিন, যেটা ব্যাংকোয়েট সিন, ব্যাংকোয়েট সিনে যা যা ঘটেছিল তা লিখবে, যা যা ঘটেছিল তা লিখবে ব্যাংকোয়েট সিনে প্রথমে, তারপরে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ব্যাংকোয়েট সিনটা লিখবে, ইম্পর্টেন্স অফ ব্যাংকোয়েট সিন। ব্যাংকোয়েট সিনের গুরুত্বটা কি? গুরুত্ব এটাই, ম্যাকবেথের গিল্টি মাইন্ড, ম্যাকবেথের গিল্টি অফ ক্রাইম, সেটাকে স্বীকার করানো, কনফেস করানো অ্যাসেম্বলির সামনে, সবার সামনে। ঠিক আছে? হ্যাঁ। এটি হচ্ছে ব্যাংকোয়েট সিনের মেন। আর ব্যাংকোয়েট সিনে যাই লেখো, এই কথাটা লিখলেই নম্বর পাবে, ভালো নম্বর পাবে, এই কথাটা টাচ করতেই হবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা। And I hope there is nothing more than this to be Yeah. discussed in this class. If there is more questions, if there are more questions, I will discuss in the next class. Now let me know if you have any query or quest further. No, no, I don't have. Everything is all right? Yeah. I hope in the next class, if I ask the questions, you can answer. Yes. You will be able to answer, right? Yes, yes, yes. Okay, see you in the next class. Bye bye. Yeah, yeah, yeah. Okay, bye.